Hello everyone. احنا النهاردة ان شاء الله هنعمل revision على unit 3 lesson 1 oxygen gas complete. The first question عندنا: the atmosphere composed of different gases such as. what's mean of atmosphere؟ هو is a mixture of different gases surrounding the earth. ممكن هنا يقول لي the atmosphere consists of different gases. طيب ايه هي؟ what are the components of the atmosphere؟ The atmosphere is composed of nitrogen gas and oxygen gas and carbon dioxide gas and water vapor and other gases. يبقى تاني، the atmosphere is composed of or consists of nitrogen gas and oxygen gas, carbon dioxide gas, water vapor and other gases as argon, neon, helium. اوكي، يبقى هنا الانسر مثلا ممكن نختار such as nitrogen gas, oxygen gas, carbon dioxide gas. The atmosphere protects the earth by space and adjusts the space of earth. What is the importance of the atmosphere? We have two importance. The first one, it protects the earth by absorbing ultraviolet radiation coming from the outer space. يبقى the first one هو protects the earth by absorbing ultraviolet radiation coming from the outer space. Number 2 هتبقى عندنا and adjusts the temperature of the earth's surface. Adjusts the temperature of the earth's surface. Okay. Number 3, the more abundant, what's mean abundant? It's mean present in great quantity. Okay, present in great quantity يعني أكتر حاجة. Okay، يبقى هو mean the more abundant gas in the atmosphere is nitrogen gas لأن هو represent 78%. Okay, percent. Okay. Number 4, space is the main source of oxygen gas. ايه هو main source of oxygen gas؟ هو green plants. green plants. okay, green plants. طيب عن طريق ايه او بتنتجوا produce oxygen عن طريق ايه؟ during photosynthesis process. photosynthesis process. okay. Number 5, oxygen gas is consumed during. كلمة consumed إن هو هيتم استهلاكه during two process: respiration process and combustion process or burning process. طيب ليه combustion؟ ليه؟ لأن احنا خدناها السنة اللي فاتت أو في ال respiratory system إن احنا اتكلمنا إن هو خلاص احنا بقى عندنا digested food. طيب احنا هنعمل inhalation process، بيدخل الأكسجين جاز بيعمل burning للdigested food فبينتج ليه أو بيدينا ايه produce energy and carbon dioxide gas. اوكي، يبقى هنا الأكسجين gas is consumed during respiration process and combustion process. ممكن أقول combustion، ممكن أقول ايه burning، الاتنين نفس المينينج. اوكي. Number 6, the oxygen gas is produced by green plants during space process. ده اللي أنا لسه قايلاه. الأكسجين gas is produced by green plants during photosynthesis process. طيب أنا محتاجة إيه أو هو الجرين بلانت محتاج إيه عشان يعمل photosynthesis process؟ محتاج 3 حاجات عندنا. The first one, sunlight from the sun. Number 2, carbon dioxide from air. Number 3, water and mineral salts from soil. The roots of green plants absorbs the water and mineral salts from soil. Okay. طيب هيديني ايه او produce ايه؟ produce الأكسجين gas and الفود بتاعه. Okay.
يبقى هنا the oxygen gas is produced by green plants during photosynthesis process. Number 7, oxygen gas represent space of the air volume. represent what؟ عندنا ال component of atmosphere احنا قلنا كانوا ايه؟ nitrogen gas كان represent what؟ 78%. طيب بعده oxygen gas represents 21, and carbon dioxide gas and water vapor and other gases represent 1%. okay percent. okay يبقى هنا الأكسجين gas represent 21. okay while space represent 78. فاكرين لما أنا كان question number 3 the more abundant gas in the atmosphere هنا كان represent 78 كان مين؟ كان النيتروجين gas. okay nitrogen gas. okay nitrogen gas. يبقى هنا يا شباب الأكسجين gas represent 21% while space represent 78% of air volume ده النيتروجين gas. number 8 the water molecule composed of الwater من ضمن ال importance of oxygen formation of water. ليه يا ميس؟ لأن الwater consists of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. okay لأن الwater sample بتاعها H2O فهي هنا composed of هو كاتب لي 2 hydrogen atoms يبقى أنا هنا أكتب إيه 1 oxygen atom. Oxygen number 9 oxygen molecule consists of space atoms. الأكسجين molecule احنا عارفين هو consists of 2 oxygen atoms. okay while space molecule consists of 3 oxygen atom. مين هو اللي consists of 3 oxygen atom؟ هو الأوزون layer. okay أو سوري الأوزون molecule. okay هنيجي نتكلم عليها بعد شوية. number 10 oxygen is prepared in laboratory by the decomposition of احنا بنحضر prepared in laboratory. الأكسجين is prepared in laboratory by بنحضر ايه يا شباب؟ by hydrogen. بنجيب هيدروجين بيروكسيد or oxygenated water. هو نفس الاسم، هي ليها اسمين. اوكي يبقى تاني يبقى بنحضر ايه؟ الهيدروجين بيروكسيد or oxygenated water in the presence of وجود مين؟ الكاتاليست ده اسمه ايه؟ المنجنيز داي اوكسيد not اوكسيد. اوكي محدش يكتب لي اوكسيد، هو منجنيز داي اوكسيد. اوكي يبقى تاني بحضره عن طريق ايه؟ of hydrogen peroxide in the presence of manganese dioxide as a catalyst. okay a catalyst. طيب what's the meaning of catalyst؟ هو بيبقى عبارة عن ايه؟ هو chemical substance that remains without any change، ما بيعملش any change in its quantity or and structure during the chemical reaction. ما بيعملش أي تغيير. okay هو عبارة عن chemical substance that remains without any change in its quantity and structure during the chemical reaction. okay يبقى هنا هنعمل الهيدروجين بيروكسيد or oxygenated water in the presence of manganese dioxide as a catalyst. okay وبأكد تاني على منجنيز داي أكسيد. okay
مش أوكسايد. يبقى منجنيز داي أوكسايد، مش not manganese oxide. Okay. Number 11. Oxygen can react with most elements and for. أنا قلت لكم أي oxygen أي element combines with oxygen هيدينا مين؟ element oxide. أي element combines with oxygen أو react with oxygen هيدينا element oxide. Okay. بين الأكسجين can react with most elements and form oxides. Okay. زي مثلا يا شباب لو أنا عملت الأيرن combine with oxygen هيدينا ايه؟ iron oxide and so on. Number 12. burning process. burning process. عندنا two ways of combination between the oxygen and most of elements. عندنا two ways. The first one oxidation, the second burning or combustion. قلت لكم هو نفس المينينج. The first one الأكسيديشن دي بتكون slow combination between the oxygen and element in the presence of moisture. Okay. أو moist environment or humidity. Okay. طيب الأكسجين بتكون الأكسيديشن process بتكون slow، إنما بتكون burning or combustion process أو burning بتكون rapid combination between oxygen and element producing heat and light. Okay. يبقى هنا burning process is عبارة عن إيه؟ rapid reaction or combination between oxygen and element to produce أي burning بيدينا إيه؟ heat and light. يبقى هنا تاني. Number 12. burning process is rapid reaction. Okay, between oxygen and elements to produce heat and light. Okay. Number 13. Oxidation process is slow combination or slow reaction between oxygen and elements in the presence of moisture. Okay. or humidity or ممكن يقول moist environment. Okay. Number 14. Oxygen gas forms space which protects the earth from the ultraviolet radiation. أنا في فوق قلت لكم إيه هو a space molecule consists of 3 atoms of oxygen أو 3 oxygen atom. كنا قلنا الأوزون molecule. أوزون molecule صح؟ طيب هنا الأكسجين من ضمن الامبورتانس بتاعته إن هو formation of ozone layer. اوكي. طيب الأوزون layer دي بتعمل ايه أو بتكون فين؟ in the atmosphere. بتكون موجودة في الأتموسفير. بتعمل ايه برضو؟ ايه أهميتها؟ that protects the earth from harmful radiations that coming from the sun. يبقى تاني ايه هي الامبورتانس of ozone layer in the atmosphere that protects the earth from harmful radiation that come from the sun. Okay. يبقى هنا تاني يبقى الأكسجين gas forms space which protects the earth from the ultraviolet radiation. يبقى هنا هقول ايه؟ forms ozone layer. Number 15. Oxygen combines with acetylene gas to produce. من ضمن برضو importance of oxygen إن هو combines with acetylene gas produce المادة أو هو الحاجة اللي هو هينتجها، الفليم اللي هو هينتجه oxy acetylene flame. اوكي. يبقى تاني الأكسجين plus الأسيتيلين gas produce oxy acetylene flame.
okay, which is used for بنستخدمه في ايه؟ بنستخدمه for cutting and welding metals. For cutting and welding metals. ليه برضو؟ as its temperature rises to 3500 Celsius degree. Okay. تاني يبقى هنا الأكسجين combines with acetylene gas to produce oxyacetylene flame, which is used for cutting and welding metals. Okay, the temperature of acetylene flame rises to ده اللي أنا لسه قايلاه rises to temperature بتاعته بتوصل لقد ايه 3500 Celsius degree. Okay, number 17. That is sufficient to melt metals. يعني ايه sufficient؟ يعني sufficient يعني ان هو كافي ان هو يعمل ايه to melt ايه metals. Okay. Number 17. Space or from the uses of oxygen. أنا بستخدم الأكسجين في إيه؟ أنا بعمله compressed in إيه؟ iron cylinders. يبقى هنا بستخدمه في الأيرون cylinders. أوكي. طيب بستخدم الأيرون cylinders في إيه؟ in mechanical ventilation. أوكي. For patients who suffer from the breathing difficulties during surgeries, during diving, okay, climbing mountains. كل دي من ضمن ال importance or the uses of oxygen. Okay. Give reason. Number 1. The atmosphere is important for our life on the earth. ده احنا كررنا السؤال ده كذا مرة. ايه هي ال importance of atmosphere for our life on the earth? It protects the earth by absorbing ultraviolet radiation coming from the outer space and adjusts the temperature of Earth's surface. Okay. Number 2. Oxygen has a fixed ratio in the atmosphere. رغم ان احنا بنتنفس كلنا الاكسجين بس دايما بيكون constant او fixed has a fixed ratio. Okay. ليه؟ because the consumed oxygen اللي أنا استهلكته during respiration and combustion process is compensated. يعني إيه compensated؟ بيتم تعويضه. مين اللي بيعوضني عنه؟ اللي أنا consumed oxygen by the green plants during photosynthesis process. مش احنا قلنا the main source of oxygen هما الجرين plants. ليه أو بيعملوا إيه during photosynthesis process. يبقى هنا تاني يبقى الأنسر بتاعت number 2 question number 2 the consumed oxygen during respiration process and combustion process is compensated by the green plants during photosynthesis process. Okay. Number 3. The oxygen gas is collected by downward displacement of water. ده مهم جدا ان الاكسجين جاز ليه is collected by downward displacement of water لان الاكسجين scarcely or rarely الاتنين نفس المينينج. اوكي ممكن اقول scarcely او ممكن اقول rarely dissolves in water. يبقى تاني الاكسجين scarcely dissolves in water. scarcely هي نفس المينينج of rarely. اوكي يبقى تاني the answer of question number 3. The oxygen gas is collected by downward displacement of water and the oxygen scarcely dissolves in water. Okay. Number 4. Cleaning
cleaning wire becomes heavier after burning. ليه cleaning wire becomes heavier after burning؟ ليه؟ لأن الأكسجين combines with iron forming iron oxide. مش احنا قلنا؟ طيب بصوا يا شباب، الماس بتاعت الايرن لوحده ولا الماس of iron combines with oxygen؟ مين فيهم؟ الأكسجين مع الايرن ولا الايرن only؟ أكيد الأكسجين مع الايرن، صح؟ يبقى هنا الكلينينج واير becomes heavier after burning، لأن لما يحصل لها burning، مش احنا لسه قايلين إن في هنا two ways of combination of oxygen with most elements، صح؟ قلنا الأكسيديشن والبرنينج أو الcombustion. طيب البرنينج الكلينينج واير becomes heavier after burning. ليه؟ لأن الأكسجين combines with iron forming هيدينا ايه؟ iron plus الأكسجين هيدينا iron oxide، صح؟ whose mass is higher than of that of iron only. يبقى الايرن only ولا الايرن اوكسايد؟ اكيد الايرن اوكسايد بعد ما حصل له ايه؟ بعد ما حصل burning للكلينينج واير. اوكي، يبقى تاني هقول الانسر بتاعت نمبر 4. الاكسجين combines with iron forming iron oxide whose mass is higher than that of iron only. Okay, scientific term number 1: mixtures of different gases surrounds the earth. ده أول definition قلته، وهو بيكون الأتموسفير. Number 2: the gas that represents one fifth of the volume of air. الفوليوم بتاع الاير occupy 1/5 منه، هو بيكون الأكسجين جاز. اوكي، الأكسجين جاز. يبقى أول أنسر عندنا هي الأتموسفير، تاني أنسر هي الأكسجين جاز. Number 3: a gas that its molecule is composed of 3 oxygen atoms. فاكرين ايه هو المولكيول is composed of 3 oxygen atom؟ كان مين؟ كان الأوزون layer أو الأوزون جاز. اوكي، طيب بيعمل ايه وايه هي الامبورتانس بتاعته؟ كان protect the earth from harmful radiations that come from the sun. اوكي، يبقى هنا ozone gas. Number 4 ozone gas. Number 4: a chemical material used to prepare oxygen gas. اللي انا بحضر منها الاكسجين جاز هي الهيدروجين بيروكسيد، او ليها اسم تاني اللي هو oxygenated water. اوكي، ممكن اقول دي او دي، oxygenated water او hydrogen peroxide. Number 5: a chemical substance that remains without any change in its quantity and properties during a chemical reaction. ولا بتغير في quantity ولا بتغير في properties. اوكي، during a chemical reaction هي الكاتاليست. وكان الكاتاليست الموجود في ال preparation of oxygen كان المنجنيز داي أكسيد. اوكي. Number 6: a catalyst used in preparation of oxygen gas. ده اللي أنا لسه قايلة ايه هو الأكسجين ايه هو الكاتاليست اللي هو used in preparation of oxygen gas؟ كان المنجنيز داي أكسيد. بأكد تاني على كلمة داي أكسيد. اوكي، منجنيز داي أكسيد. Number 7: a slowly reaction between the oxygen and the elements in the presence of moisture. slowly reaction يبقى مين؟ الأكسيديشن ولا combustion or burning؟ يبقى مين؟ أدام قال slowly يبقى الأكسيديشن. طيب ناخد example على الأكسيديشن وهو الأيرن rusting. يبقى هنا slowly reaction هو الأكسيديشن. طيب number 8: a rapid reaction between oxygen and the element producing light and heat. ايه هو اللي بيكون rapid reaction between the oxygen and the element producing light and heat؟ هو بيكون burning or combustion. okay.
Number 9. A flame used in cutting and welding metals. احنا قلنا الأكسجين combined with acetylene gas to produce oxyacetylene flame. يبقى هنا ايه هو عايز اسم الفليم يبقى oxyacetylene flame. اوكي، وقلنا ان temperature بتاعته rises to 3500 Celsius degree. Okay. Number 10. A substance results from the combination between the oxygen gas and element. The substance results from the combination between the oxygen gas and the element plus الأكسجين عايزين دايما ايه oxide. اوكي، احنا قلنا أي element plus الأكسجين هيدينا element oxide. اوكي، iron plus oxygen أو combined with oxygen هيدينا iron oxide. اوكي. Number 11. A layer that protects the earth from harmful radiation coming from the sun هي الأوزون layer. Number 12. A way by which oxygen gas is collected during its preparation in laboratory. يا شباب ايه هي الواي which oxygen gas is collected during its preparation in laboratory بتكون مين؟ downward displacement of water. بأكد تاني على كلمة water مش air. اوكي، يبقى ايه هي الواي by which oxygen gas is collected during its preparation in laboratory هو downward displacement of water. Okay, thank you for listening. Goodbye.